también que ha formado parte de la familia durante tantos años. Y creo que hablo no solamente a nombre mío y de mis hermanos que hemos quedado acá, sino también de mi abuelo Tilla, de mi mamá y de mi padre, obviamente. Y decir que, bueno, por un lado es la tristeza de despedir a alguien que uno quiere, pero al mismo tiempo alegrarse por lo que la etapa que viene ahora, que es el reencuentro con la familia, con amistades que uno dejó, que usted dejó hace muchos años, que no ha estado allá, volver a su casa, que ha podido construir, y bueno, empezar una etapa de alegría, de disfrutar de este nuevo comienzo de su vida, y desearle todo lo mejor allá en Filipinas, pero que siempre va a estar cerca nuestro, en nuestros corazones y nuestras almas. Así que Anita, todo lo mejor y muchas gracias por todo. ¿Quieres hablar? Mga Pilipino representative ng community. Uy, ba't ang ay naman? Nanay, gusto mo magsalita? Gusto mo magsalita? Hindi daw. Sige, ako na masalita. Good afternoon. In behalf of the Filipino community, ate, maraming salamat. Alam natin lahat na na isa kang malaking bahagi na sa pag-form ng grupo. So isa ka sa mga matagal na dito na nagbuo ng grupo, at sa ilang taon ikaw naging party ka ng officer. Maraming salamat sa pagsuporta sa grupo. Kahit may minsan may hindi pag-uunawaan tayong lahat, pero at the end nagkakasundo pa rin tayo, kasi palagi ko yung sinasabi na at the end isang malaking pamilya tayo sa Argentina, na dapat magtulungan, magpatawaran kung ano mang may mga hindi pagkaintindihan. Pero alam ko sa kalooban mo, ate, isa kang mabuting tao at mahal mo ang Filipino community. Kaya sa pag-alis mo, nalulungkot kami, pero masaya kami para sa iyo at makapiling mo yung pamilya mo. Matagal mo na hindi nakapili. Sana ipagtuloy mo maging saya doon sa pamilya mo, at sana magkita-kita pa tayo muli sa Pilipinas. Yes. Maraming salamat, ate, sa pagsuporta mo sa community. And now the end is near. So face the fire, my friend. Final blessing pa yun? Final blessing? Final blessing. Final blessing. Let's all stand. Ate, ito po kayo sa harap. Janita, blessing po natin yun. The Lord be with you. And also with you. Heavenly Father, as we gather today, we thank you for the gift of life, friendship, and the time we have shared. We ask you to pour out your blessing upon Ate Anita, who is living. Guide her steps, protect her journey, and fill her path with peace, joy, and purpose. May your light shine upon her in every new place she goes. Grant her strength when she faces challenges, wisdom in every decision, and comfort in moments of loneliness. Let her carry the love of this community. And let our hearts remain connected to her no matter what the distance, no matter the distance is. Bless her future with opportunities, growth, and grace. Keep her safe in your loving hands.
Lord, may this despedida not be an ending, but the beginning of new blessings and new doors opening. We commend Ate Anita to your care, now and always. Amen. Amen. And may the blessing of the Almighty God, the Father, The Son, the Holy Spirit. descend upon Amen. you and remain with you always. Amen. Amen. Dios te Hail Mary, full of grace, Praise, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Nuestra Señora de Luján, Ruega por nosotros. vamos a